welcome. Thank you. Johnny. Thank you. Pariagar Irena. Shadurachem, I'm very happy to have you as my guest. Thank you. I survived the Rakiret Ankleren Yev Hayrem Bidi Kharnurt Ma'Allah Yev Husoenvor Gedevik Yev Aba Gernank Sergardikner Arnel Te Anklerenov Gam Hayrenov Ichvesfor Sezi Harmare. Johnny, I've met you a few times. You have organized a few demonstrations against the Turkish Consulate in Los Angeles because of Turkish intervention as well as American intervention in Syria. First, let us have an idea. Can you give us an idea about the organization that you remember, which is called Arab Americans for Syria? Ուրեմն Antame Arab American Gazmagerbutyan Suryo Hamar. So please give us some information about Arab Americans for Syria, when it was established, what are its objectives, and why was it formed? Sure. The crisis began March 15, 2011. On March 15, 2012, we gathered some activists here in Los Angeles, some journalists, we have students, you know, we really didn't know each other. We met on social media and we decided that we need to do something more than just being on social media. So on the year anniversary, we met together and we started the Arab Americans for Syria, mainly to reflect the truth about what's really happening in Syria. We felt that the media has done Syria a very bad job. The media hasn't just been biased like it is normally in most issues. In the case of Syria, they reversed the facts. So it's not like they showed one side. No, they actually fabricated that one side and totally ignored the other side, which led to where we are today. We think that the media has a lot to do where Syria is today. Of course, the media, mainly the CNN and the BBC and the Western media, but more so the Arabic media, Al Jazeera and Al Arabiya, because for the first few months, everybody, even Reuters, were getting their information from Al Jazeera and Arabiya, and Al Jazeera and Arabiya was part of the problem. Al Jazeera owned by Qatar, Al Arabiya owned by Saudi Arabia, and today we know that these two countries have openly announced that they are absolutely financing the war on the terror war on Syria. They want this government to collapse at any cost. So when you have a stand like that from the get-go and you represent the two largest Arabic media companies, Al Arabiya and Al Jazeera, you want to fabricate the news. And sure enough, we realized there's so much going on, we need to, you know, mobilize on the ground. We've met with Irena and many more activists. A lot of them are, you know, they have their own newspapers here in Los Angeles. We established this, and we have been since about the 15 months or 14 months that we've done at least one event a month. So we've been many times to the federal buildings, and we have been to the Turkish Consulate at least twice. We feel that Turkey is absolutely another reason why we are where we are today. We have a huge border with Turkey, about 900 kilometers long, and we feel that Turkey has been harboring the terrorists. It's been allowing them a safe passage in and out of Syria constantly. It's allowing the arms to go into Syria, not just the fighters. The heavy artillery that came straight from Libya with large ships, we're talking about hundreds of thousands of tons of artillery have come through the Turkish borders. That couldn't have been done without the Turkish government knowledge. They tell you, oh, we don't have, you know, every once in a while they show you they're catching 10 people trying to infiltrate the Syrian. We know there's 40,000 fighters based on Lakhdar al-Ibrahimi, who was the UN envoy to Syria, talked about 40,000 jihadists, fighters from 20-some countries from around the world. All the bad people in the world are in Syria today, fighting the Syrian government and fighting the Syrian people. And so these fighters, how are they being encouraged to come to Syria? And who is doing that? Who is? Okay, obviously there's two ways they're doing it. There's mercenaries, fighters that fought in Afghanistan and then they fought in Libya. And the United States knows that they went from Afghanistan to Libya. Chechens, Dagestanis, I mean, jihadists that are paid. Some people are paying these people. We have 40,000 fighters. Some people paying their salaries, their training, their weapons, their families. Someone is taking care of their families. We're talking about billions of dollars being spent. Saudi Arabia and Qatar have openly announced that they're financing the war.
Turkey and the Western, the NATO, are providing the logistic support. Let's just put it this way, logistic support. You know, the money is financed by Qatar and Saudi Arabia, but the logistic support that without it, they could not, the training, the satellite communication, they show them where the Syrian army is moving. It's a lot of countries are fighting a war in Syria by proxy, by using this mujahideen. The mujahideen, like I said, mercenaries, they're getting paid, and other ones are just people who really believe there's a big party war going on in Syria and they need to go, you know, get killed, so they go, you know, to heaven. And that's what the media comes in, the Islamist channels, 24/7, they're broadcasting. There's about 20 different Saudi Arabia Islamist channels that tells people to go to jihad in Syria. Jihad is a holy war. So you have those two, you know, reasons why people are flocking into Syria, you know, to fight this war. And of course, the United States and the West is loving it because that's their colonial, you know, they have interest in weakening Syria. Basically, the end justifies the means. Exactly, exactly. So let them kill each other. They bring the mujahideen from all over the world, and they want to weaken the Syrian army. Let both of them finish each other's off, and Syria will get weak and never be able to stand up to Israel again. And that's the whole idea. I'm not sure if Irena wants to expand a little bit before we go. Well, basically, I mean, how about the Syrian so-called opposition? Because they talk a lot about the so-called opposition in Syria. Why isn't the opposition, is the opposition in Syria divided as well, or what's happening? There is oppositions, okay? Oppositions. Many oppositions. The political oppositions that are inside Syria, they're very legitimate. They have every right to oppose the government. We stood with them in the beginning when people wanted to just have change, reforms. We all stood with Dr. Bashar al-Assad because he responded positively to the reforms. We believe all these people have the right for multi-party system, which we currently have. We wanted better media system. In general, we wanted to have a better country. You know, go from what might have been bad to a better, not from bad to worse. Sure. Now the oppositions who are outside, the expatriates, who hadn't been to Syria maybe in 30 years, 40 years, who sits in the laps of our enemies. You know, there's an opposition belongs to France, opposition belongs to Turkey, opposition belongs to Israel, opposition belongs to the United States, opposition belongs now to Qatar. Big opposition belongs to Qatar, and another opposition belongs to Saudi Arabia. Everybody has their own agenda in Syria. They want to destroy Syria like they destroyed Iraq. But now they want to come back and build. They want to be the ones who built Syria the way they want. You know, so you have all these reasons that people are, you know, financing these different opposition. None of these opposition outside care about Syria, because if they do care about Syria, they will go for the dialogue that the Syrian government have talked about from day one. How can you want a better Syria and you're refusing dialogue? What is the democracy that you're talking about? If the Syrian government said no dialogue, I understand you carry arms. But when the Syrian government said, here's the reform is not a switch that we can turn on and off. It might take years for the true reform to show. But let's be partners. Come here, let's have, you know, new elections with foreign monitors. They refused, they said no, because they saw, you know, Gaddafi fell in a few weeks, Mubarak fell in a few weeks, and they said, okay, why should we have dialogue or argue? We're gonna take over. They got greedy. Okay, and that's where their mistake is. Till today, they still say no to dialogue. Okay, so, but there is inside Syria a lot of great oppositions that we respect, and they are 100% with the country, with the army against these terrorist organizations, but they want reform, they want to be part of this, you know, the new democratic Syria. Harout, do you want to translate? Yeah, go ahead. No, you want to say something in Armenian. Or if you don't have anything, then we continue. Okay, so... So now, let me imaguzem ցույց տալ, ուրեմն ինչպես տեսակ Johnny Achin բացատրեց թե Սուրիո այսպես պատերազմը, ասենք ներքին պատերազմը Թուրքիի երկիրներու կողմէ ֆինանսավորված է եւ հիմնականին Սաուդի Արաբիա եւ Կատար եւ նաեւ բազմաթիվ տելևիզիոնի եւ ռադիոյի գայաններ կան
այս երկիներու մեջ Կատար, Սաուդի Արաբիա, ինչպես նաև ուրիշ երկիներ, ինչպես նաև Ամերիկա։ Ամերիկայի թերթերը գաղավաղեն իրականությունը, ճիշտ հակառակումը կդարձնեն եւ կարծես թե իսկապես ուրեմն ներքին հեղափոխություն կա, մինչ հեղափոխությունը դուրսեն ստեղծված ուրեմն միջամտություն է նպատակ ունենալով ինչպես Իրաքը գործանեցին ամերիկան Իրաքը գործանեց, ամերիկան Լիբիան գործանեց եւ այսօր ամերիկան եւ իր մանգլավիկ Սաուդի Արաբիա եւ Կատար գործեն Սուրիան գործանել եւ անշուշտ անգեյետքը ինչպես շատ լավ գիտեք Իսրայելը ամեն օր գուզե հարձակիլ Իրանի վրա ուրեմն միջին արևելքի քարուղի եւ ուրեմն այդ երկիներու վրա իշխելու այդ քաղաքականությունը նոր չէ որ սկսած է առաջին համաշխարհային պատերազմեն ամիջավեսի հետքը ուր Ֆրանսան, Անգլիան եւ ապա Ամերիկան մտան միջին արևելք եւ սկսան իշխել. So I was talking about that this intervention in the Middle East started after the World War I. Yes. And maybe you can talk a little bit about that. Briefly. But before that, I want to show that video that you gave us regarding the smuggling of Syrian equipment to Turkey. Yes. Հիմա ցույց պիտանք առաջին դեսայրիզը, որ ցույց պիտ արաբերեն լեզվով է ադիգա, եւ դեսնեք ինչպես թուրքերը գկողնան սուրիական ուրեմն կորզարանները եւ գդեղափոխեն Սուրիայեն Հալեբի շրջանեն, մանավանդ հյուսային շրջանեն դեպի Թուրքիա։ Անհավատալի բայց իրավ, դիտենք ադիգա եթե գալի է շնորհակալություն։ Some 1,000 factories have been robbed in Syria's second largest city of Aleppo. The city, which is considered as Syria's commercial hub, is home to some 30,000 factories that were producing everything from soap to textiles before the fighting erupted between the Syrian government forces and foreign-backed insurgents, widely known in the West as the Free Syrian Army. In a letter to the UN Security Council chief Ban Ki-moon, the Syrian Foreign Ministry says the merchandise, ranging from machinery, equipment, vehicles to raw materials, are being taken away by armed gangs with the full knowledge and facilitation of the Turkish government. قام أبطال لواء عاصفة الشمال بتحرير الشاحنات وحفارات البترول تابعات للدولة القطرية الشقيقة من عصابات الأسد، والآن سيتم عبورهم وتأمينهم من قبل لواء عاصفة الشمال إلى تركيا ومن ثم إلى دولة قطر الشقيقة. حفارات البترول التي تم تحريرهم من يد عصابات الأسد سيتم الآن نقلهم وتسليمهم إلى دولة الشقيقة الدولة القطرية. الآن يتم عبورهم من بوابة السلامة. يتم الآن تأمين الشاحنات وحفارات البترول القطريات وتأمين عبورهم إلى تركيا بعد أن حررهم أبطال لواء عاصفة الشمال من يد الجيش الأسدي، والآن سيتم تسليمهم
إلى تركيا ومن ثم إلى الدولة القطرية. الله أكبر. خطوات السلالم 27 11 2012. Այո, ուրեմն դեսանք ինչպես Սուրիո հսկայական ուրեմն կարյուղի արտահանման հսկայական մեքենաներ, գործիքներ միլիոնավոր դոլարներու արժեքավոր այսօր կողծված են, ասիկա մեկ տարի առաջվա դեսայրիզմն է, կողծված են եւ դարված են Թուրքիա եւ ապա Կատար բիդերտա եւ ավասիկ հսկայական քանթում որ այսօր կգադարվի եւ ասիկա դակավին փոքր մասն է. Johnny, why don't you tell us a little bit more about this? In this video we saw the heavy machinery. These are petroleum equipments that are in hundreds of millions of dollars. Constantly those 18-wheelers are bringing in equipments and materials and everything. Over 1,100 factories have been robbed in Aleppo. Robbed not just the material, they took it apart, the equipment. They dismantled the whole factory and they shipped it to Turkey. They sold it for 1/10 the price. They destroyed the Aleppo. They have, of course, a vengeance against Aleppo because Aleppo, they feel it was part of the Ottoman Empire. And who lived in the early 19th century, early 20th century knows how Aleppo resisted the Ottoman Empire, and they were the first one to call against the Ottoman Empire. Aleppo paid a heavy price in this crisis. Right now, they burnt the souk, the oldest souk in the world, the covered souk, the market, covered market. The people of Aleppo are not going to burn their own market. Someone paid them to do this. The people who are robbing this are not really Syrians. The Aleppo people are being punished for not taking part of that so-called revolution. The people of Aleppo, 4 millions, and the 5 millions of Damascus never went out in this so-called revolution. They wanted peace. They want reforms. They want to, go positive directions. That's why after a year of not going out in those protests, they brought the foreign fighters and people from the reef, meaning the outskirts of Idlib, those who invaded Aleppo and took over part of Aleppo, and they kicked the people out of their home or killed them or get them out, and they robbed these factories. They robbed the biggest Islamic library in the world in Aleppo. Over 750,000 books and maps, Islamic, that have tremendous heritage and history, is right now in Turkey. Okay? Yeah. So Turkey is the beneficiary of this revolution. They completely destroyed and dismantled the economic capital of the Middle East, which is Aleppo. Ուրեմն ինչպես բացատրեց, որ ժամանակին ուրեմն Օսմանյան իշխանության ադեն թուրքերը Հալեբի վրա իշխած էին եւ գարդես է այս անգամ իրենք կուզեն կրավել եւ կանտել եւ կրավել եւ բարբել Հալեբը իր բոլոր պատմական իրականություններեն, պատմական հարստություններեն մեջ լալով կրատարամը Հալեբի մեջ, որ 700,000 ուրեմն հին արժեքավոր իսլամական եւ ոչ իսլամական քիրքերը ամբողջ տեղափոխված են դեպի Թուրքիա եւ ավասիկ այնպիսի կորուստներ են եւ խանութները այրված են եւ այլն եւ ուրեմն Հալեբը շատ աբակայի դեսագետով շատ գասկածելի աբակա գրնաունենալ եւ եթե այսպես շարունակվի եւ ամբես կերեբի թե ովը մեկը չի գեցներ եւ ամերիկյան քաղաքացիությունը այսօրությամբ ոչինչ կսե իրենց թերթերու միջոցով ոչինչ կսեն այս բոլորի մասին ուրեմն պատմությունն է որ կքանթվի եւ ամերիկան ոչինչ կսե եւ մենք հայերս ինչ կունենք այդ ուղությամբ մեր հայ գուսակցությունները ինչու համար այդ ուղությամբ չեն բայկարիր ամերիկյան իշխանության դեմ եւ իրականությունները չեն ասեր Գտեսնեք, որ մեր գուսակցությունները որուն ձախված են եւ որուն համար գաշխատին եւ ոչ թե հայ ժողովրդի շահին համար, ոչ Հայաստանի մեջ, ոչ Հայաստանի դուրս։ Իմ ծրագիրս բարձրապես մեր բոլորին արտընցնել է, որ կփավե կնանան այլևս եւ ելանք եւ
ակտիվ մասնակից դառնանք թե Հայաստանի ընկերային քաղաքական մշակութային տնտեսական կյանքին, թե Սփյուռքի կյանքին եւ նաեւ լան քաղաքականապես արդուն։ Եվ այդ ուղղությամբ ուրեմն so now you are organizing a why don't we talk about the chemical weapons issue? Հիմա պիտի խոսենք իբր թե Սուրիան քիմիական զենքեր գործածե, անորոշ ամերիկան, որ շատ արտարության հետ է գուզե այդ բայկարիլ Սուրիո իշխանության դեմ, որ քիմիական նյութեր պիտի գործածե կամ գործածե եւ այլն, երբ երկիրը արդեն կանտված է եւ իրենք են կանտոները, անորոշ ոչինչ գնեն եւ այժմ մեր շեղելած է իբրև ազատող։ Go ahead, please. Tell us about this chemical weapons issue. Okay, of course we know that's a way to get into a certain country, to invade that country, is weapon of mass destruction or chemical weapons. They've used that in Iraq in 2003. We know how they sent a team of UN team looking for weapons of mass destruction, which led eventually to the invasion and destruction of Iraq. Now, in the case of Syria, Syria from day one said, we will never use it if we have it, okay? The Syrian army today, more than ever, more than the last 2 years, the Syrian army has made tremendous advances. Okay, the Syrian army in the last 3 weeks, 4 weeks have made advances in Damascus, in the outskirts of Damascus, in Homs, and Deir ez-Zor, even in Aleppo and Idlib, okay? And United States realized that their group on the ground, those terrorists, mujahideen, are about to lose this war completely. So what's the way to put the brakes on? Brings the issue of weapons of mass destruction or chemical weapons. Now the chemical weapons, it started by the Syrian government. In March 19, about 5 weeks ago, the terrorist groups actually fired a missile into Khan al-Asad. It's an area in a neighborhood inside actually Aleppo called Khan al-Asad. Killed about 26 people. Very evident of a chemical compound, chemical agent, because the Syrian army who rushed there to help the injured, okay, immediately they died and they were foaming at the mouth. So the chemical gas agent was very visible. It's a small rocket, small chemical head, but it was about a mile radius. And people are still till today in the hospitals. And the evidence is very clear. And the Syrian government went with a team of Russians and did study and realized it is a chemical agent that is used to use. And the Nusra Front, who is al-Qaeda affiliate, who are the biggest group in Syria who are fighting, they have showed a video on their webpage showing Turkish agents, chemical bottles of different kind. I'll show you the video, we didn't bring it, but it shows, and they are threatening that they will poison the water and that they will throw the chemical bombs at certain, communities, sectarian, of course. So all the evidence point that the terrorists used it. So when Syrian government went on the 20th of March, the next day, and requested the UN investigation into Khan al-Asad to bring the UN team to immediately condemn this attack, Britain and France said, okay, well, we're going to send a team into all of Syria. And Syria said, you can't do that. We're just requesting into this. They go, no, we have evidence that chemical weapon was used 4 months ago. They said, where's the evidence? Can we have it? They said, you will see it in 3 days. 3 days, on the 23rd of March, the London Times, which is the British newspaper, showed an article that MI6 agents, which are the intelligence agents of like CIA, have gone into Syria. Listen to this. 4 months earlier, and went into Homs and took a sample of the soil, went back to London, did the testing. On March 19, they realized the results. So when Syria went to the United Nations to say, we want an investigation, they, at that day, 4 months later, they realized it. Of course, that's a lie, as every time, United States or the colonial powers want to go into a country, they produce a lie. Now, of course, Russia and Syria opposed. Syria opposed that you send a team into all of Syria. That's a chaotic investigation. That's what they did in Iraq, and that's what led to the destruction of Iraq. So we said, no, we're not going in. We go into Khan al-Asad right now and show us evidence that another chemical bomb was used somewhere. It doesn't matter by whom. Just show us evidence. We will request an official investigation into that other area. The United States said, no,
Russia said, everybody said no 5 weeks ago. Today, as the Syrian army is making a tremendous advances, they need to have something, to put the brakes on. This intervention is not going to happen. Basically, you need international legitimacy to enter any country. To invade, you need Security Council. We know Russia and China are going to veto, like they double vetoed 3 times already. What Kerry talked about, about maybe not intervention, military intervention, they can't. Maybe a no-fly zone, but I think that's also impossible. So they're going to go to the last option, which is further militarizing, the opponent. This is the bottom line. They want to be able to give them anti-aircraft, anti-tanks, missiles. So that's what it's going to lead to, because it will not lead to intervention. They cannot enter Syria. Syria is not Libya. Libya was isolated. No one was on the side of Libya. We have half the world, the BRICS country, Russia, China. Now, yes, հույսով որ հասկացաք իր բացառությունը քիմիական զենքերու չկործածության մասին, մինչ արևմուտքը գուզե այդ բաժարապահությունը գտնալ, որբեսի ինքը իր ներխուժե Սուրիա եւ շարունակե նույն քաղաքականությունը ինչ որ ըրած է Իրաքի եւ Լիբիայի մեջ եւ հարցը դեպիալն է որ հայ ժողովուրդը ես կուզեմ գաբել հայ ժողովրդի հետ հայ ժողովուրդը արևմուտքեն ինչ շահած է վերջին 100 տարիներու ընթացքին մենք գիտենք որ Անգլիան ասավ որ մեր նավերը Արարատի կատը չեն ելար իսկ Ամերիկան ինչ ըրած է ցեղասպանության ադենը 1915-ին Ամերիկայի ամբասադորը հոներ խոսքով պիլավ եփեց միայն եւ քրություն գրեց բայց ովևէ բանարին գեցուցին այդ սպանտը որ ցեղասպանությունը որ կատարվեցավ մեր ժողովրդին դեղահանությունը մեր բնակավայրեն 3000 տարվա բնակավայրեն այդ զրակերի մեջ արդյոք իրենք ալմատ չունեին եւ իրենց հետ գավված ուրիշները եւ հավասիկ այս միջին արևելքի ուրեմն ուր փուն ուրեմն civilization-ը եւ ուրեմն պատմությունը հիմնված է աշխարհի ոնե որ դարբեր գրոնքները սկսած են եւ հավասիկ ամերիկան գուզե կանտել ամեն ծևով եւ գրավել եւ ուրեմն իշխել եւ ոչինչ փոխված է 1915-ին մինչեւ հիմա Ambes for as polora mezi betke artansne. Now we want to talk about hima guzen khosil te tsuitsma bidi kadarvi aitutyam. Let's talk about the Lebanese and Syrian May 6. Yeah, May 6. Yeah. Okay, of course we will be having a protest this coming Monday, May 6, in front of the Turkish Consulate to commemorate Syria's Martyrs Day, Syria and Lebanon's Martyrs Day, or Memorial Day. On May 6, 1916, the Ottoman Empire, the Turkish at that time, hanged in a public square dozens of Syrians at the time. We used to call them Syrian because Lebanon was part of the greater Syria. They hanged them in publicly. They were political party leaders. They were poets. They were journalists, people with great minds. They hanged them that day. It was not the only day that they hanged Arabs, or Christian Arabs, or Muslim Arabs, or anybody who opposed the Ottoman Empire. They were doing it from 1914, 1915 to about 1917 before they left Syria. But we chose May 6th because you gotta pick up a date, one day. But they have hanged hundreds of activists in public squares. We commemorate it every year, but this year it's gonna be different. It's gonna be special because, of course, this year we are not just commemorating what happened in 1916, but we are also condemning what Turkey is doing today to Syria. Because the Turkish aggression today is as bad as it was during the Ottoman Empire. We want, I'm here obviously, and Irena, to ask the Armenian community. We were on April 24th, I was at the Turkish Consulate with Irena as part of the Arab Americans for Syria with a great, incredible group, about 2,000 Armenians at least, I would say. I met a lot of Armenian Syrians and a lot of Armenians Lebanese. I'm asking them that they come and join us this Monday, May 6th, from 3 p.m. to 6 p.m. Or any Armenian, doesn't have to be Syrian and Lebanese. I think the Syrian issue today should be everybody's concern. Everyone who loves humanity should be their concern. If we can go back to
April 24th, 1915, today, can't we do things differently to avoid this genocide from taking place? Well, we have a chance today to do the thing to save Syria before it's too late. I want to quote a former ambassador, American ambassador to the former Yugoslavia, who witnessed ethnic cleansing. His name is Peter Galbraith. Peter Galbraith, he spoke at the Holocaust Memorial Museum in Washington about what's going on in Syria, and God forbid if those Islamist and terrorist groups take over. He's saying the world's next genocide would be against the minorities in Syria. We're talking about 5 million people here, the minorities in Syria, if not more, probably a lot more, 6 or 7 million. So we ask everyone to help us stand up in the face of the Turkish, this Ankara's government, this Muslim Brotherhood government, who since they came into power did nothing but trying to feed sectarianism in Syria and in Turkey. Today in Syria, this fundamentalist Islamists are destroying the secular composition of the Syrian society. We need to stop in the face of that. We need to tell Turkey to stop intervening in Syria with arms, stop sending terrorists, stop the borders, contain that border, and stop spreading that Islamist ideology in Syria before it's too late. So we ask that we hope that you join us. And Irena, you uses հայտարարություն մանել։ Այո, ես հայերենով ասեմ, ուրեմն երկուշաբթի մայիս 6-ին ցույց պիտի թուրքական կոնսուլային առջև ժամը 3:06 եւ շատ կարեւոր է որ ամեն հայ մեզի մասնակցի, քանի որ Թուրքիան ահավոր բաներ կգադարի սուրիացիներուն հանդեպ եւ շատ հայկական թաղերու մասնավոր տերորիստներ տրեյներած են, գրգած են Հալեբի մեջ եւ հայկական եկեղեցիներ կանտած են, անանք որ կարևոր չէ ուրդեղ են հայեք, պայման չէ Լիբանան կամ Սուրիայում ոյ մեկ ամեն հայ բարդական պետք է լա մասնակցելու աստծույցին, շատ ահավոր բամ կգադարվի Սուրիո մեջ եւ as Yugoslavia, he was the consulate. Former ambassador. American ambassador. Ambassador Yugoslavia, American ambassador sadece vor haçort chart yete as Islamistler yev jihadistler haqten Suriyo meç haçort chart bidella Suriyo meçi pokramasutyan vor hayır yev udiş ասորիները ուրիշ քրոստյան ուրեմն ուրիշ չարտ կգադարվի Սուրիո մեջ շատ գուզեի ամեն հայ մասնակցի եւ եթե պրոբլեմ գա տրանսպորտի համար գրնակ ինձ հեռացանել մենք մասնավոր տրանսպորտ պիտի գազմագերբենք իմ հեռացանի թիվս 818 636 2844 Ամեն ծով գուզեմ օգտակարը լալ, որ ովոր գպապակի կա երկուշաբթի օր, շնորհակալ եմ։ Հասցեն գուդաս նորեն թուրքական 6300 Wilshire Boulevard, ուրեմն Los Angeles, գիտեք Wilshire-ը 6300 Wilshire Boulevard, այս երկուշաբթի ժամը 3:06 Այո, շնորհակալություն։ Աստեղ մի քանի քիչ ձեր ունիմ, նայեմ ինչ է այդ ուտյամբ Այո, ռամեցեք։ Բարի երեկո, պարոն Հարութ։ Այո, ռամեցեք։ Ուրեմն ես միացա ձեր հաղորդմանը եւ լսեցի, որ շատ ծավալուն հարց է։ Ես ազգությամբ հայ եմ, ես հասկանում եմ, որ Սուրիայում վատ բաներ են կատարվում, ես հասկանում եմ։ Հիմա իմ համար ամենաառաջինը ես կուզենայի իմանալ ով է այս անձնավորությունը, որ կխոսե Սուրիայի մասին, ինչ խոսվորնա սուրիացի է։ Այո։ Բայց ես կուզենայի, իմ համար շատ հետաքրքիր է անձնավորությունը խոսի հայկական կանալով։ Չկան սուրիական կանալներ, որ ինքը իր մտածելակերպը արտահայտի սուրիական կանալով։ Հիմա մի հատ հարցրեք իրան, թող ինձ պատասխանի եւ դրան կհետեւի մյուս հարցը, պարոն Հարութ։ Այո, ռամեցեք։ Կուզեք նախ հարցնեմ իրեն։
Այո, իհարկե։ Համար, որովհետև Ամերիկայի մեջ կան սուրիական կանալներ, արաբական կանալներ, բայց ինքը հեռարձակվում է հայկական կանալով։ Ինչի համար չի խոսում սուրիական արաբական կանալներով այդ հարցերի շուրջը։ Ով է որ չի խոսի, բայց նորեն հարցնեմ։ The question is that he's asking, why are you coming to an Armenian channel? Why aren't you talking to an Arab channel? I was today at the Karma TV, an Arabic channel, just today. You which channel? Karma TV. Karma TV, yeah, it broadcasts all over on like 6 different. What kind of channel is that? It is a Copti Christian Egyptian channel. Okay, and then have you talked to other channels also? Of course, we've been on. I'm on radio, on KPFK radio all the time. It's hard to get on mainstream media, because they don't want to hear our point of view. But every time we get a chance to be on I was on the Truth TV, on Karma, and it's like 3 different ones that are local, but they do broadcast in the Middle East as well. Okay. Ուրեմն հասկացաք, որ արդեն ուրիշ 3 կանալներու մեջ արդեն խոսած է եւ այսօր արդեն ուրիշ կանալի մեջ խոսած է։ Երկրորդ հարցումը ինչ է, եթե գալի է, գարջի գավեցեք, որտեղ ուրիշ շատ մի քիչ ունի։ Այո, շատ զանգարողներ կարող են լինել, բայց զանգահարելու ճիշտ հարցումը պետք է լինի, որովհետև ես օրինակ անհանգստություն եմ զգում, ճիշտ է, ես հասկանում եմ, մենք Սուրիայում ունենք հայեր, մեր հայրենակիցները, բայց դրան պլաս կան եւ մյուս ազգի ներկայացուցիչներ Սուրիայում, միայն հայերը չեն, մեր Հայաստանը կարող է փրկել մեր Սուրիա հայերի եւ միշտ մեր Հայաստանը պատրաստ է ընդունելու մեր հայերին, թե հիմա Սուրիա հայերը գոհ են, թե անգոհ են Հայաստանի ընդունելությունից, դա հարցի մյուս կողմն է, թող անձնավորությունը խոսի ուրիշ մի կանալով, թող խոսի ամերիկյան կանալով, եթե որ իրանք կթույլատրեն եւ թող ասի, թե ինչ է կատարվում։ Ադիգա իմ գործս է, ձեր գործը չէ, աս պրոգրամը իմ պրոգրամս է եւ ես կնամ հրավիրել ուզածս։ Ցեզիալ կնամ հրավիրել եթե ուզեմ, հասկացաք։ Շնորհակալություն։ Այո, ռամեցեք։ Բարի երեկո ձեզ։ Այո, բարի երեկո։ Պարոն Հարութ, ողջունում եմ ձեր հյուրերին։ Շնորհակալություն։ Ես սրտանց ցավում եմ Հալեբին, թե հայ, թե արաբ ժողովրդին, որովհետև 15 թվականին այդ արաբ ժողովուրդը գրկաբաց ընդունեց մեր հայ բազապուրտ եղած հայ ժողովրդին, շատ եմ ցավում, գեղեցիկ Հալեբին տեսնելով այդպիսի փլատակների տակ, թող Աստված գրանի երկնային լույս իջացնի Հալեբ ժողովրդի վրա, թող Աստված այդ մի կրակի վրա մի ջուր լցնի, որպեսզի այդ ժողովուրդը ազատվի։ Ես ուղղակի սրտանց ցավում եմ թե հայերի, թե արաբ ժողովրդի համար, որովհետև նրանք մեր հայերին 15 թվականին գրկաբաց են ընդունել։ Բարի գիշեր ձեզ։ So this lady, she is saying that she is very sorry what's happening in Syria, especially that the Arabs in Syria, you very warm-heartedly embraced us after the genocide. And she is very sorry that Syria is in this situation. In response to thank you to the lady. Obviously, the Syrian and Armenians in Syria are Syrians first. Believe me, they serve the army and they're 100% Syrians, and they're part of this mosaic of Syrians. We're different from everybody. I mean, I'm Catholic. There's Protestant. There's Armenians. There's Assyrian. There is the Shia, the Alawites, the Sunnis, the Kurds. There's all kinds. The Sharkas. Syria is a mosaic of people. But for response to your first gentleman who said, why am I here? Because it is we're trying to be everywhere who would have us. If any channel would have me, I would go, even if it's a Japanese channel. It's important to let the world opinion understand what's happening in Syria. Plus, in Syria today, the 2 bishops that were kidnapped just 2 weeks ago, that's another important story. Those 2 bishops went to negotiate the release of 2 other priests. One of them is an Armenian Catholic, okay? He was kidnapped on February 9th. And another Orthodox priest. So there were 2 priests.
they requested that those two bishops, you know, the bishop from Aleppo, the Syriac, and the bishop, the Roman Orthodox, they requested that they will come and talk to them. And they did, of course, an ambush for them. And now we have two bishops and 2 Christians. Of course, we want to speak to the Vaticans. I want to speak to every Christian channels in the world. That's why I was on a Christian channel earlier today, Arabic, to have them write their senators, write their congresspeople, write their presidents, tell them those 2 bishops went to do a humanitarian deed to save 2 priests. They get kidnapped and there's no condemnation. No one is trying to bring them back. If this happened in any other country in the world, today's bombs that took place yesterday and today and the day before, 3 days in a row in Damascus, terrorist attacks that took nothing but civilians, where would this be in the world happen and you don't get the whole world condemning it? Everywhere, except for Syria. We need the people to know. We need public opinion to be aware of what's happening in Syria. Maybe we can get some help, and that's why I'm here. Ուրեմն նպատակ ուրեմն Johnny-ին, որ նաև մեր ծրագիրին մեջ ունի, որ իրականությունը ասվի ամեն բոլոր կանալներում մեջ, եթե նույնիսկ լադիկա ճապոնական կամ որևէ ուրիշ կանալի մեջ, որտեղ դժբախտաբար իրականությունը չսվիր այս ուղղությամբ, ինչպես եւ նաև խոսեցավ երկու քրիստոնյա եպիսկոպոսներու, որոնք արևանքվեցան ասկեմ երկու շաբաթ առաջ, եւ այդ ուղղությամբ աշխարհը ոչինչ չրավ։ Գտեսեք, եթե ուրիշ երկրի մեջ լարն է ասիգա, եթե ասենք երկու հատ եպիսկոպոս արևանքվեր Ամերիկայի մեջ, ինչ կներ Ամերիկայի իշխանությունը, աշխարհը իրար կդարձներ, չէ՞։ Բայց Սուրիա համար կամ ուրիշ արաբական երկրներու համար իրենք ուզածին գնեն, բայց իրենց համար եթե մեկ հոգի մեռնի, արդեն աշխարհը իրար անցած կլա։ Ասիկա ռասիստական մոդեցում է, ասպես կոչված զարգացած արևմտյան երկրներու։ Ասիկա շատ կարևոր է, որ մենք լավ հասկանանք, որ մեր իսկական թշնամիները որոնք են։ Ուրիշ բազմաթիվ գիներ կան, այո, ռամեցեք։ Hello, Faris. Այո, ռամեցեք։ Hello. Ռամեցեք։ Hi, Johnny. Thank you for coming. I heard you on KPFK, and you were very enlightening, and you were telling the truth about the situation in Syria that we don't hear from the media. Thank you very much. So thank you for coming and talking to the Armenian population, because this is something that concerns Armenians as well. Because, you know, Turkey's aggression is affecting everyone in the region, and tomorrow you don't know what ramifications it has on other countries. And yes, կուզեի ասել ցեզի որ շնորհակալ եմ որ այս հյուրին փերացեք, որ հայ ժողովուրդը իմանա ինչ կկատարվի Սիրիայի մեջ, եւ այդ մարդը որ հերացանից առաջին անգամ շատ կզարմանամ իր խոսքերով, որովհետեւ ինքը ազգությունները եկել են Սուրիայի մեջ մերցնելու հայերուն, Türkler gukangor mezere yapırneren hayırı Suriyatsinere pırneren Türk mezere vor yegeren hayırun yev Kristonianerun yev Suriyatsinere vor hayırun başbanetsin yev bahetsin çarten hedo anons yegeren mersinere yev atmartı ya Gareli ye hay hose pats hayche այդպես հայ մե այդպես խոսք չերսեր եւ այսօր հետևանքն է հաջորդը Հայաստանը որովհետեւ Ադրբեջանը այս նույն jihadist բաները որ գուքան գոր Սուրիա այսքի հետո բիդերթան Ղարաբաղ եւ մենք պետք է այսօր թեմ գնանք որ պաշտպանենք սուրիացիները որ հայ ժողովրդին օգնեցին եւ այս անարդարությունը կկատարվի Սուրիայի ժողովրդին թեմ ոչ մի սուրիացի ժողովուրդեն գուքագասի ամեն աշխարհի չեչենները ամեն ջիհադիստները ամեն գուքան գոր Սուրիայի ժողովուրդը մերցնելու եւ քրոնդեկան քրիստոնյաներ, հայեր եւ սուրիաց ամեն տեսակ սուրիացիներ։ So գուսամ ամեն մարդ գուքան երկու շաբթի եւ թուրքական էմբասի թեմ ցույց կնեն, որ ասիկա Թուրքին կորձնե եւ հաջորդը մեր յետևեն պիտի կան Հայաստանին։ Շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ։ She sort of translated what we were talking about. And it's great. I mean, this lady, she knows. Thank you. Ուրեմն գկաչարենք որ երկուշաբթի օրը ժամի 3-ին Թուրքական կոնսուլատի արչիվը Wilshire բողոքայի վրա
մեր մասնակցությունը բերենք, եթե մեր գուսակցությունները, մեր միությունները քնածած են, մենք քնածած չենք։ Ժողովուրդը պետք է ոտքի կենա եւ մեր ժողովուրդը իսկական հայրենասեր ժողովուրդը, ինչպես այսօր օրը սավ կամ դիգինը, վաղ գարկը պիտի կա Ղարաբաղի եւ Հայաստանի։ Անոր համար է որ դուք դակավին քնածեք։ Yes. Okay. Այո, հրամեցեք։ Ալո։ Հրամեցեք։ Պարևցես, բարոն Հարկինին հետ կնամ խոսի։ Խնդրեմ, հրամեցեք։ Պարև բարոն, կիրեք, ասկից ամիսներ առաջ, նույն անցը, որ ծեզի հերացայն հրավ, և հայկական չարքի մասին, որ խոսվեր, և հիմար օրեն նսա, որ at ոսկորներուն երևեն ինչու ինգած է։ At անցը, ով որ խոսեցավ հիմա նորեն, որ ոչ թե ինքը հայը մսավ, ինքը չեմ հավատար, որ հայ էր, այ հայերեն լեզվով ուզեց արաբները, հայերը ծևոմը իրար ցիկել։ Վստահ եմ, որ at մարդը իսրայելցի է, հրյա է։ Ուրեմն, մեզի համար շատ կարևոր է, որ մենք Սուրիո իրական ժողովուրդին գրնակ կենանք, քանի որ եթե մենք առանցին մնանք վաղը եւ որ Թուրքիան ինչ-որ գնեք որ Սուրիո մեջ, մենք բոլորովին առանցին պիտի մնանք Հայաստանի մեջ, եթե մենք այսօր Սուրիո ալավիներուն, Սուրիո քրիստոնյաներուն չօգնենք։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ Սուրիո ժողովուրդին օգնենք, օգնած կլանք հայ ժողովուրդին, Հայաստանին։ Bravo. Շնորհակալություն։ Եվ շնորհակալ ենք։ So he was saying that that we have to support the Syrian people. Thank you. Because by helping Syrian people, we are helping the Armenian people. Of course. Because tomorrow, if the same thing happens to Armenia, who is going to help us? Yeah, Right. very good. So this is very important. Ayo Rametsek? Ալո, Ayo Rametsek? բայց ես կարամ միանամ հաղորդման։ Ayo, խնդրեմ Rametsek. Ալո, Rametsek դիգի։ բայց ես Հայաստանից 25 օրվա եկած եմ։ Խնդրեմ խոսեցեք։ Հա, Տելևիզիոնը փակեցեք հետևը։ օքեյ։ Եվ իմ ամուսինս աշխատում է Սիրիայի դեսպանատունը Երևանի մեջ, եւ ես ինքս ապրել եմ Հալեպում 5 տարի, եւ այս հրաշալի մարդիկ, որը միշտ եղել են հայերի կողքը, միշտ հայերուն պաշտպանել են հարգանքով, այսօրվա օրով ընկել են այսօր զգալի վիճակի մեջ, որովհետեւ Հալեպից Դամասկոսից չի մնացել քաղաք, այդ հինությունը, եւ խնդիրը Սիրիան չի։ Խնդիրը ուրիշ մեծ պոլիտիկա է այստեղ, ուղղակի Սիրիան մնացել է այդ խաչմերուկի մեջտեղը, մեղք է ժողովրդին։ Այո, շարունակեցեք։ Եվ ես կուզենայի մաղթեի Սիրիայի ժողովրդին եւ մեր Հայաստանի կողմից, հայերի բոլորի կողմից, որ մենք իրանց կողքնենք, մենք միշտ իրանց ինչով կարանք օգնենք, որպես դեսպանատան աշխատող, իմ ամուսինս մենք միշտ սատարել ենք նախագահին, մենք միշտ հարգանքով ընդունել ենք բոլոր հյուրերին, ով որ եկել է։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Սիրիայի ժողովրդին եւ իրանց համբերություն եւ ուժ, որ իրանք կարանան դուրս գան այս բոլոր այդ մատասպանների դեմ, որը այնտեղ համ մեր թշնամիներն են, համ իրանց թշնամիներն են, իրար միացրել են, դրա համար մենք պետք է իրար հետ պայքարենք իրանց դեմ։ Շնորհակալություն դիգին։ So this lady, her husband works in the Syrian embassy in Yerevan, in Armenia. And she is here for only, been here for 2 weeks or so. And she is saying that she's very sorry what's happening in Syria, and the Armenian people is with the Syrian people, and that we have to work together, etc., etc. Thank you. Thank you very much. Ayo Rametsek? That we have to work together, etc. Ayo Rametsek? Alo? Rametsek? Bariyerego. Televizyonu maretsek. Alo? Bariyerego. Televizyonu maretsek.
մի փոքր խնդրանք ուրիշ ոչինչ եղբայր բադվական այն որ խոսում են ասեք թող գարչ հարց տան եւ ոչ թե երկար փառակ անիմաց ճարախ շատ շնորհակալ ենք երախտաբարդ ենք արաբ ժողովրդին բոլոր դեսագի բարի ցերկեր երկարողներին բայց թող ջարջ խոսեն հարց ունեն հարցը տան հարցի խնդրեմ եւ ոչ լավ արեցի գտամարտում որ անջատեցիք աբուշեն ինչ են այմատ հարց տալու իմաստը չգիտեն սրանք ինչ է շնորհակալություն Բացարիք շնորհակալություն ցեզի այո Ռամեցեք Thank you for inviting your guests, and we are happy to hear the truth. Thank you. And enlightening us. We have something to add in this. When the American fleets are near the Turkish border to enter to Iraq, Turkey did not allow the United States, our greatest ally, Turkey, to use their land. So they are cheating us, United States, and the Arabs, Muslims. They have their secret agenda to destroy Syria and start their Ottoman Empire back again and turn against the Western countries and United States and even Israel. They have played double, triple games against all the world with their dream to create back their empire again. They did that, and they are taking pride of what they did in Kosovo and other countries. So these things are being shown in the Turkish channels when they were throwing stones on the CIA agent who were going to prepare the invasion to Iraq. Thank you. American channels did not show those facts. Yes. And even hide it from the United States people. What kind of ally we have there? So we cannot expect much worse ally than Turkey is. So Yes. we have to be as American, not as Arabs or as Armenians there. Also as an American, that this Turkey is against United States and the Western countries and even Israel. Welcome, and we will be there as an American. Okay, thank you very much. Anything else you want to say, or Irena? Thank you for coming. Thank you for by the way. us. Thank you. And Irena, thank you for all your help. Մեմի եւս այդ հեռախոսիտիվը գուտաս որբեսի Նորեն գգրկնեմ, խնդրեմ ամեն մարդ երկուշաբթի թող մասնակցի, իմ հեռացային ստիվը 818 636 2844 կուզենք ամեն հայ ներկա լա թուրքական կոնսուլային արչև եւ մենք հոսենք մանավանդ Ջանին հոսե որ իրականությունը խոսենք որ չի հայկական TV, արաբական TV կան որ ամեն մեծ channel-ները սուդերով սուդ արդեն մեծ corporation-ները իրենց սուդերը գսեն մենք ամեն ծով պիտի փորձենք իրականությունը ասել Ջանին ամերիկյան radio channel-ն արգելա ամեն շաբաթ օրը անանք որ խոսենք իրականության համար եւ բայկարի համար Այո, հիմնական այն է, որ մենք պետք է լավ հասկանանք, թե ինչ կդարվի միջերավելքի մեջ, որտեղ Սուրիան անչափ մոդ է այսօր Հայաստանի եւ այդ ամեն ուժերը դուրս են այդ իսլամիստները Ադրբեջանեն եւ դարբեր երկրներեն, չեչեններեն եւ այլն գիշեք դու Ղարաբաղյան պատերազմի ադեն նորեն չեչեններ եւ ուրիշ Աֆղանստանեն մարտիկ ուրեմն իսլամիստներ եկան եւ գրվեցան Ղարաբաղի մեջ բայց այդ ադեն ասչափ լավ գազམ་ագերված չէին Եվ բայց հիմա հավասի 20 տարի անցած է եւ գտեսնեք ինչ հսկայական եւ ամերիկյան եւ այսօր Սաուդի Արաբիան Իրաք եւ Կատարը ամեն ծավալ ուժ գուտա եւ իրենց քողավազակները գողարգեն այդտեղ եւ Թրամփ կվճարվի եւ մի մորնակ որ իսլամական եւ որ մեծ ժողովներ գլա բոլոր այդ իսլամական ժողովներուն մեջ Ղարաբաղի հարցին թեմ գխոսին իրենք Ուրեմն շատ բարձ է որ վաղը նույն քաղաքականությունը պիտի վարեն Ղարաբաղի հանդեպ այսինքն եւ այս ուղղությամբ մեր գուսակցությունները այստեղ ինչ կնեն մեր իշխանությունները Հայաստանի մեջ ինչ կնեն ավասիկ մենք անդեր մնացած ենք խոսքով ուրեմն ղեկավարություն ունենք դեսանք Հայաստանի հանրություններում մեջ
Ցերկերին ցալեցին։ Տաշնակցությունը, հագը եւ Պարկավաճ Հայաստանը ցերկերին ցալեցին։ Եվ Ռաֆի Օվենեսյանը մինագը մնաց ծեվովը։ Եվ ժողովուրդն ալ գործվեցավ։ Ուրեմն Ահավասիկ իրենց հագարակ ազդեցությունը ընդրություններուն եւ հիմա ելեր են այս ուրեմն քաղաքապետարանի ընդրություններուն համար AMG-ի ելերը գբորական չեկոր։ Եվ այդ նորեն դարոն ներգա ուրեմն քաղաքապետը պիտի վերընտրվի։ Շարունակեցեք ասպես խաղալ մեզի հետ։ Բայց մենք ձեզ հետ պիտի չի խաղանք, մենք իրականությունները պիտի գիտնանք եւ ժողովրդին ներկայացնենք եւ մենք պիտի գազմենք նոր ուժ։ Հավասիկ դուք իբրև ժողովուրդ պետք է միանաք, պետք է զորանաք եւ պետք է ծեր մեջը ղեկավարներ ստեղծեք, որովհետեւ մենք կարողանանք դիմակրավել այն հսկայական ուժերը աշխարհի 4 կողմեն, որ պիտի փորձեն թե մեզի թե ուրիշներուն սպանել, գաշկանտել եւ մեր քաղաքագործությունը գործանել։ Արդեն կգործանվի նորություն բան չէ։ Շնորհակալություն գիշեր բարի կդեսնվենք հաջորդ օրը շաբթի։